Is that person a human being? Sanipa, we are sure so nipa. Adofun. Ujidi say sanipa no we nipa. Enti awrade se ne wo mu ntena nipa mu daa. Onu no pa na wote ye na so. Nyakopo onu no ho free ye ho no. Epe ana ote ye na so. Hwa watia feel life to 70 no kura na in our days awrade ye na no so ate. Sense pa ye na no. Mesin say aka 50 a wodi atete boni a wadi efafrim na hunu di aka enti mesramo anche na Yesu aba se opopo gina se eklemu se wono ni Jesus na ya ka se ye wono na wabaya a ye nimu no a adofonom mo me hwe yakwa yi wate yenya nsem keka most of us ye bo bebra ye tu kwa ba abrochire kasa no doso dudu kasa no doso kasa bebre benti hwe de nya ntachi panyimu akokoro ahwe de okoye na bra mo kogunu ho ani mu asapoto kasa dudu o enka ye bra ye de be kasa nyina ne ye fanka onyame asam enkira afoforo no munya nkwaje ebe bua pa menuano Yaka asem fanchira foforo no munya nkwaje ebi se emre na aka no etia eno ntina obi di boni ani pakro na nyame a expose no enye wodua bi na expose wo nyame no aka sa waka na semo Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14 was say every hidden things shall be exposed no ono no wo ye yesa no o se nyame e na wo ye yesa no o onu nyankopon no se wonu na wo ye yesa no o menuanu wose bibia ni wa ajuma se bia ni wa ebe se na himem menuanu se wo do Yesu adi na sadie so o wose wani nipa nyina sadie enti aye wa sadie se wudi onyankopon braso nipa nyina sadie upeo umpeo aye wa sadie a waka am akyere wo nti eno wo pese wo ho se wo ye den wo ye amen di nyame asade so na nya nkwa so wo kai Proverbs eti duba ko enchichemu 14 was where there is no counsel the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Baby ayentem kwaji asam no nipa hwiase na baby ayeka nyame asam no asomdue ne nkwaje wo ho bambo soso wo ho enti hwede we yakopon da roma odo ne menti will review all the hidden things, the secret things of the prophets. Say so many more guiase. And then who the right teaching best said, I saw the Pia who come as some 1 years and go away from there. Lemon baby over qua, ye can't crystal mayen home. Near Pemu, a camp bonnet and him. Sa sorry no. Tinem now be young. Tina sorry a Pemu camp bonnet. Ya kabone ene ma yanta di tia ye tire wo artificial wig ni nyina se etia nyame mra o was it in the multitude of counselors there is safety. Hallelujah. Frim kontompo wate frim prache wate wo di oba no be ware no munya prache munya enamo amoda no adwaman eye adwaman ye frano edwa aman mu to edwamam adwaman na se kire no adamfo na se kire ne se obedadawo na wafa wako obedadawo adamfo ase kire ene adada se na no pai wo be suro nyankopon ya mekan onyame a one spare Sodom and Gomorrah for one spare apem for
any abubuafo any nkwala nketewa wo hye wo mase otonsuo no wo fa wo nyina sanya me no sa wan space ankwala nketewa na nkwala no me ye innocent o ba onyame hwe wo mase nyina se ba bi afiri ba no nya wo muso esa wa hye wo nyina se wo se wan space wo ma ene wo so wan space wo adafo no Bible so onyame na akum onyame na ma nkwa wobema na si ama ho adwuru menua wa wutwa loto jai wate ye tukwa ya betina brotire se obebobra wo sika nyina loto na oditwa loto jai loto wate jai mini metimi abompa ye se anya mpa ye na nyame ti o ne mo nyankopon etie ne ba wonante na kwan no wofa na sem wo se oni mo kwan a obefa so agye ne ma a wode fed ye som no nyankopon nim kwan 2 Peter chapter 2 verse 9 onyame nim kwan a obefa so agye ne ma wo mo de fed ye esom no enti se nya wo mo bompa ye na nyame gi wo mo ne mo de fed ye esom nyame wo mo na wagi wo mo ena no pay ena wie ena na dwi se wo mfari nyame a wo bompa ya ontie enti ye mo bebre ye dede keke minua no hwa kwan ye na onyame oyo onyame nyame ye nyame o sa obehwe wakwa mu ye na wado nyankopon na wode na ye okra no wagye nkwa na wate ase se ewiase ni bibia obetumi a offer nemom Kristo by so be offer your life dia ene awie tie onyame asem na fa mentu nyame nkune ne nkoya de opo na wiase sika emma wo nkwa sebenye sika nma ko bonsam gem de ene minya de medie na mentena ha ya competition bia ni ho our brothers and sisters so what to also kind wa ha say ya 16 no okay 17 was it the merciful man does good for his own soul. Was it what be a woman bro any mono? Why your papa ma no one kasa de kra? Proverbs 11 verse 17. Was it the merciful man does good for his own soul? And then we are me to what? The merciful man does good for his own soul. How do you think about your soul? Is your soul safe? Say bebrebe nyina no ye be jabody ye be jewe say e wo fom ha o ade afri esoro ba ye no nko na be ko ho say when say nyame abode nyina it is only soul which came from heaven and ye me nyankopon boy ye no only soul and a free heaven e ba here and ye me nyina say na nyankopon ni nyina wo yi no fom ha ya enti na ni nyina ya problem no bibia nyame boy bia say na she from no akọ you call it to come to pass adia eye strange eye dangerous the one who any so a onyankopon ya dan e di free esoro e di ba say yemu e wo fom ha say enti na show no nko na obesan je na ade no fi say oyi o say oboy say ne nsaso brothers and sisters. And then we rescue your soul, for Christ is coming to judge the world. Ye toso mi ensati ase Yesu ba wo ba no. Wo ba on sa yare fi se Sodom and Gomorrah wo hia yare fo nyina. O mema ya duane, o me ye papa bi amfa maye. Obebua ya tan. Na wa hwe na wa be fa ne ma etie na asem akofie. Ansana obeba no na yenya yetie na asem so ye kọ. Eye exchange. Adofo no. Hwehwa wo kra nkwanje wate.
look for your soul savior, who is Jesus Christ. Ononkwa eni obetimi agye wo Christ nimu a ogyefo biara ni ho adofo no se Kristo nimu a ogyefo biara ni ho enti ena no pay ekasa kira wo so wodofo a bedon Kristo anyewa obi biara ni wa obetimi eden agye enti Proverbs 11 verse 17 or say the merciful man does good for his own soul. Eye papa ema ono anakra. But he who is sick trouble his own soul. Obia won ya bone no or trouble ono ani soul. The wicked man does not discard works. The wicked man does not rescue his soul. The wicked man is always distracting his soul. Pisa boni bia obeye bia no wo de kutia wo kra. Enti ena awie waje wo kra si wa na your advisors. You need advisors. Who is your faithful, loving pastors, your faithful, loving elders, leaders, brothers and sisters in Christ, your Christ-like characters, human beings in the church. You can find them. And in your brothers and sisters. Proverbs 11. The same to Ashwano. I think the 28. Was he who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish. So, obia ordinary to one ankasa de wa person. Bible so we share se. Na de woye onante kronkron mu no obenya den obenya asomtwe you flourish yeme nyina ba ya from the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. And now no pay, I want to win you for your heart for Jesus Christ. Osen kwa eyankwama nia otwe akra ma awurade oyo nyansani anopay awie se wonim Yesu a me konfona ma wate fa me adofo no me fa no me ho ato me pa me ho ato me fa Yesu me ho ato me fa no me ho ato me. Sorry, na mitwe Kristo achi akwane be si wiye. Na Kristo enya wona ase kane ane wo kwan so han David kan. Ase awurade asem ya me kwan so han. Tuwa. Enti se wonni mu Kristo na wonni na asem a wonni ehan bia na wo so. You are just barely as this. Na emwa arise and shine. Sorry na shine. Emrela so says ajidi fo nyina shine by sharing the word of God and changing our character. Nyame on shraw on siasio on shawden on fawo no mu. Ade nyina ni mu wa na siw ye on e dokese a ode amaye ena no pay. Da was se wati afutuo na wo do ho bebo Yesu yie na wa fa ne yie na wati ase asem asamba akopɛ se Kristo anspe Yakobon anspe Sodom ene Gomori ankola ene apemfo ene achachafo ene abubuafo wa wo nan sisi wa wo jump yi anspe Nyame nhyira e da Awurade ase sa asem besesa wo bi
adom nti amen.